Hello, myself Sunil. I'm going to here basically a discussion on the topic that is city. So here basically we are talking discussing about one topic that is city creation, and in city creation basically we are discussing about India. In India account, SBI account, Amazon account, and after 2 days basically the big earthquake is going to happen in Vadodara. Sorry, in India basically. So here basically we have discussed lava in Mahakal in Pavagadh basically the lava data is basically on the base of lava basically the Mahakali temple has created. This all basically we have almost discussed. Now basically again basically the problem is that only what one of the satellite person asked the question was Suni basically today you are going you basically got any job till still basically you are sitting at home and basically you are recording this video. Then the satellite person told that yes basically you can see me this, you can see basically just now basically I am recording. So then basically the satellite group told that that means the problem basically is not in software and company, the problem is in Vadodara city. Some of the Vadodara person basically is creating problem to you. So the satellite person told that basically, where is Vadodara city? Can you please tell? They basically asked the question, where is you are staying basically? So Sunil Arna basically asked the told that basically Sunil Arna basically staying in Vadodara city. In Vadodara city means where basically you are staying. So Sunil Arna told that basically satellite group basically don't understand actually where is Vadodara city, this, that. So Sunil Nair basically displayed where is Vadodara. So see basically where is Vadodara. So today is Vadodara day. Vadodara. So first we will see Vadodara news channel. So in Vadodara news channel, see basically what are the Vadodara news basically. See basically Vadodara news basically see. Wine and cheese, peanut butter and jelly, raita and biryani. Foodie or not, we know this combination. 14 people have lost their lives, including 12 students and two teachers who were on a picnic. They died after a boat capsized in Gujarat's Vadodara. So see basically Vadodara channel you see basically. Vadodara news channel, that is VNM. So today is a Vadodara day. So today is a Vadodara day. So that basically we are going to discuss today. गुजरात के वडोदरा के हरणी में स्थित तालाब में बच्चों से भरी So नाव see, डूब this जाने is की Vadodara. घटना सामने आई है। गुजरात के वडोदरा के हरणी इलाके में स्थित तालाब पर बाघोड़िया रोड पर स्थित सनराइज स्कूल के बच्चे पिकनिक करने पहुंचे थे। इस दौरान बच्चों द्वारा बोटिंग करने का आनंद लिया गया। बोटिंग के दौरान बच्चों से भरी एक नाव हरणी तालाब में पलट गई। इस दुर्घटना के चलते लगभग 23 बच्चे और अध्यापक तालाब में डूब गए। दुर्घटना के चलते फायर विभाग की गाड़ियां, एम्बुलेंस, पुलिस विभाग, प्रशासन मौके पर पहुंचे और बच्चों को बचाने की कवायद शुरू की गई। नाव की कैपेसिटी से अधिक लोगों को बिठाए जाने से दुर्घटना होने का अंदेशा जताया जा रहा है। बचाए गए लोगों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। डूबे हुए लोगों को बचाने की कवायद की जा रही है। जो प्राथमिक माहिती છે કે 23 બાળકો હતા અને 4 ટીચર હતા સનરાઈઝ સ્કૂલ जो આગળ રોડ પર આવે છે અને આમાંથી लगभग जो अभी इंफॉर्मेशन प्राथमिक इंफॉर्मेशन છે કે 11 જેટલા લોકો जो सेफ्टी अपना जो बैग पहना था जो एना बाहर આવી ગયા છે और लगभग टोटल जो है करीब अलग अलग હોસ્પિટલ जो આજુબાજુ છે ત્યાં 7 જેટલા લોકોને ખોલવામાં આવેલા છે બાકી હજુ પણ जो है अपना 6 કે 7 જેટલા લોકો હજુ પણ પાણીમાં છે। ન્યૂ સનરાઈઝ બધા બાળકો લેકઝોન ખાતે પિકનિક પર આવ્યા હતા બોટિંગ કરવા માટે। So this is also Vadodara city. બોટમાં ચડ્યા અને Now about Vadodara city. Vadodara basically. What is Vadodara? Where basically Sunila Nair basically. So satellite group basically asked about Vadodara. Where is Vadodara city? So Sunila Nair basically is displaying actually what is actually Vadodara city. So that basically we are seeing.
So see basically today it's Vadodara day. हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक्सप्लोर वायरस के एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे गुजरात के वडोदरा शहर के बारे में। वडोदरा गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये शहर विश्वामित्री नदी के किनारे गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 141 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वडोदरा शहर का पुराना नाम बड़ौदा हुआ करता था, जो 1974 में आधिकारिक रूप से वडोदरा में बदल दिया गया। किसी काल में इसे चंदनवती भी कहा जाता था, जिसे चंदन नाम के डोडिया राजपूत के नाम से पहचाना गया। ये भी माना जाता है कि वडोदरा के नाम का अस्तित्व संस्कृत के शब्द वटोदर के बिगड़े रूप से बना हुआ है, जिसका अर्थ बरगद का तना होता है। नवरात्रि जन्माष्टमी को वडोदरा के लोग धूमधाम से मनाते हैं। वडोदरा को संस्कार नगरी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही साथ गुजरात के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी वडोदरा को जाना जाता है। ये शहर गुजरात के पूर्व में समुद्र तल से 128 फीट की ऊंचाई पर 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। So one of the person basically asked the question here basically in Vadodara basically where is the sea water? Because sea water basically is in Mumbai city. Then basically that was a question basically here basically. So that also we are going to discuss basically why basically here basically in video he has told that basically Vadodara is near sea water also. That also we are going to discuss. 2011 की जनगणना के अनुसार वडोदरा में लगभग 16,70,000 लोग रहते हैं, जिनमें 87% लोग पढ़े लिखे हैं। महिला पुरुष अनुपात की बात करें तो इस शहर में 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं पाई जाती हैं। वडोदरा शहर में 85.39% हिंदू हैं। इस्लाम के 11.40% लोगों के साथ 1.22% ईसाई, 1.22% जैन धर्म और 0.90% लोग सिख और बौद्ध धर्म के हैं। ये शहर आर्थिक दृष्टि से भी गुजरात के लिए महत्वपूर्ण शहर है। ओएनजीसी, आईपीसीएल, जीएसीएल जैसी नामी कंपनियां वडोदरा में ही शुरू की गई। इसके अलावा केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोकेमिकल उद्योग भी इनमें शामिल हैं। देश में पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स का 35% प्रोडक्शन वडोदरा में होता है। खेल जगत में वडोदरा की मशहूर टीम भी शामिल है, जिसे आमतौर पर लोग बड़ौदा क्रिकेट टीम के नाम से जानते हैं। इस टीम ने कई दफा रणजी ट्रॉफी को जीता है। ट्रांसपोर्ट के मामले में वडोदरा गुजरात के ही नहीं बल्कि भारत के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। ये शहर दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग के बीच में आता है, जिस वजह से इस शहर में रेलवे की व्यवस्था काफी अच्छी है। वडोदरा में ही भारत का दूसरा ग्रीनेस्ट एयरपोर्ट भी मौजूद है, जहां से देश के मुख्य शहरों, महानगरों और टूरिस्टिक शहरों तक सीधी फ्लाइट्स जाती हैं। वडोदरा में भी कई सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस मौजूद हैं, जिनमें पहले नंबर पर सूरसागर झील काफी मशहूर है। वडोदरा शहर में स्थित सूरसागर झील चारों तरफ से हरे भरे पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इस झील का नजारा और भी खास हो जाता है। सूरसागर झील के मध्य में मौजूद भगवान शिव की 120 फीट की ऊंची मूर्ति इस झील की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है। रात में यह झील काफी सुंदर नजर आती है। इस झील में बोटिंग वगैरह को भी एंजॉय किया जा सकता है। अगर सूरसागर झील की व्याख्या कम शब्दों में की जाए तो ये झील शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल आराम चाहने वालों के लिए बेहद खास है। इसके अलावा लक्ष्मी विलास पैलेस भी काफी पॉपुलर है। वडोदरा में मौजूद 1890 ईस्वी में निर्मित इस पैलेस को भारत के सबसे फेमस महलों की सूची में शामिल किया गया है। यहाँ तक कि इस पैलेस की तुलना लंदन में मौजूद बकिंघम पैलेस से की जाती है। लक्ष्मी विलास पैलेस को बकिंघम पैलेस की तुलना में करीब 4 गुना बड़ा और 500 एकड़ से अधिक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ बताया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लें। So this is about Vadodara city. So satellite group basically told that where is Vadodara city? So this was actually Vadodara city. So here basically one of the person told that Vadodara city basically is satellite basically group told that basically the state basically we are staying basically that is basically Gujarat state. There actually the problem is, and you are basically searching problem in Delhi, you are searching problem in Bangalore, you are searching problem in Ahmedabad. So the main problem is in Vadodara city. So detailed video basically we are discussing about the Vadodara city after certain videos. So currently we again basically back to lava point, and that is very dangerous point. So here basically the point is
One person asked the question, yeah, basically, you just now told that basically 10 crore project was created by Mumbai City and 100 crore child is going to happen. 100 crore child is going to happen. That matlab really it's going to happen or basically just it's kalpanic. Kalpanic means virtual basically, not real. Real means this mobile, Samsung mobile. This is real mobile basically. If I say that basically this is mobile, there is no mobile. That is virtual basically. I will say that basically that is mobile. That means here basically you can see that basically is mobile. But this is mobile. That means you can see that basically. So same way basically, 100 crore child basically you can see that all are virtual basically. That is getting processed. So virtual and real. Real means current basically, and virtual means future plan basically. And that future plan basically is going to become real, and that will be the time tracking system basically, which will say that basically yes, basically we are real now. Basically. So the child basically which is going to happen that is telling that basically yes, basically I am real. I am real basically. I am Sunil Nair. So I am real. After death, Sunil Nair. अरे भाई कहाँ गया सुनील नायर? So after that, basically, what are the things going to happen? That is virtual basically. Somebody is telling that basically we have stopped your income basically. He is telling that basically we will kill Sunil Nair. So that is virtual. That is future plan basically. They are going to execute that basically. So Mumbai told that basically we have finished his career of Sunil Nair. So that is virtual basically. Real is what? I am basically doing the video basically. That is real. Sunil Nair basically visited Mumbai, not got job. So that was past basically. But that was real basically now. No. But that was past. So one of the person told that what was in past basically, past data basically comes into which picture basically. That basically there is no answer basically. Nobody in this world basically has the answer. Why? Because that has already passed. Few people told that basically what is there any proof basically Sunil you have visited the Mumbai in Mumbai city basically. That is actually a good question basically. Even basically nowadays environment department basically wash out the energies also basically. That Sunil R. Nair was has visited the Mumbai city. So up to that level basically creation has done basically. So ticket, these, that, each and everything that basically are normal thing basically. Nowadays, basically, they finish the environment also, basically. That Sunil R. Nair basically has visited Mumbai city. So, in future, basically, if Sunil R. Nair basically is going to say that, "Bhai, I have visited Mumbai, but I have not got the job." So, the groups who basically are telling that basically we want to watch basically really Sunil R. Nair basically has visited Mumbai, not basically. So, they will see first ticket, this, that, each and everything. There, basically, everything is finished. Then basically they are little bit advanced, so they say let's be basically connect with the environment basically. That time basically he's telling that Sunil Nair basically has visited. Let's basically go back to that environment basically. That time also the environment is telling there was no Sunil Nair. So that is what past, but that is future. No, that is not future. Future is Sunil Nair will get job. Sunil Nair not will get job. That is future basically. And current is what? Current is I'm doing the video basically. So in next video basically you are going to see this in detail.